When you're looking at yourself and thinking on the individual side, how much do you have pressure on you right now? If we are looking at pressure from something between 1 to 10. I mean, pretty high, yeah. I mean, what would the number be? I mean, right now, I would say it's pretty high, like 8, 9. Yeah. Tänäänkin tuossa matsissa niin ihan pitelemätönhän se oli siinä, että nyt kyllä se saman fokuksen saisi pidettyä sitten tuota hänen ihan rakasta kilpakumppania vastaan, että vanhat tiimikaverit odottaa siellä, että saa nyt nähdä, että mitenkä se pääkoppa kestää. SK trying to open up their ledger with a win here in the LEC. Jack Troll almost falls, Skeens low as well, Saken there with the Nexus tower. The Nexus, the target, SK. 1-0 in the LEC here in Sprint. I don't watch My Little Pony, you do. You're the bro. But why do you get so defensive? How do you get defensive? I'm just arguing with it's not true. How do you know so much what about the brownie would do? How do you know so much about it? What do I do? I know How it's do you brownie. know what they do? What? It's like... You can't bully me, by the way. I can, but not on game. I let you like be like cocky on the game day, and then I bring you down again. Don't worry. Mini. So enjoy the victory right now. Hey, ich bin Yannick Jenach Bartels und ich bin der LEC Midlaner für SK Gaming. I used to had like depression and I had like really bad dreams and I started learning how to not dream anymore. So basically how I left them behind me, it was mostly with League of Legends. I just played and kept playing, got lost in that world basically. I'm always like the person that's like really hard on myself. Yeah. And the reason why I am like this, right now at least, is because like I'm totally fine losing, but I feel like that I can play so much better because I know I can play so much better because I know how I played in practice. So I'm really disappointed in myself that I don't play on like my usual level. And I can see that Limit is really frustrated at losing. And Crowley is a bit this way sometimes. It's amazing how well you can describe your emotions and how well you can analyze where you are at right now and what happens because of something. And I do appreciate that. You're really talented. But do not talk yourself down. Do not think too much. Be as kind to you as you are to your teammates because you are the kindest and sweetest person that I've met in a long time. So do not be cruel to yourself. Janax, this is me, what would you do? He's chopping out. He's chopping out. Come. 59, 57. Hey, Mr. Fitness. This is psychology. Yes. Hey, how are you? I'm fine, thank you. How has it been going with the guys? Regarding the neurology tests, it was really interesting. Like they're unbelievably fast compared to also like a professional soccer player or something like this. They're really fast. Genex was the fastest you ever Genex was the assessed, fastest, right? Yes, we ever assessed. Also the breathing, they have a high stress level, so they all breathe only in their chest. Oh, really? Some of them, they're not even able, even if you tell them to breathe To use the them. pancreas and Exactly, to yes. deep breathe. Yes, and the Okay, diaphragm. And that's this, interesting and to know. what it does, when you only breathe here, it always stimulates your Central nervous vagus, system, your central yes. nervous, and you're always in a stress level already. That's true. Yeah.
takeover games. I'm the guy that can talk about cover shot for a whole day if you want to. Please. You know, he has an ability to be a leader. But I'm looking at the rest of the team, you know. As we're watching the people hold up Let's go. Hey, Benny, because the game has been a little bit slower, do you want to play Medic's quiz? No. Couldn't think of a good name. Helsingin IFK:n Counter-Strike-joukkueeseen on naarattu tiimi, jonka pelin sisäinen johtaja eli ammattitervein IGL on superjymystä pois potkittu Werneri Bona Junkala. Bona oli oikeastaan niinku se ainut henkilö näistäkin, että mä niinku tiesin jollakin tavalla niinku entuudestaan, että hän oli sillä tavalla niinku pelaajana tuttu. Joo. Ja no hänhän nyt on tuossa IGL:nä, joka ehkä jopa pikkusen yllätti itseni tietäen niinku vähän Bonan tausta, että minkälainen hän on ollut ja pelaajana sillä tavalla, että hän nyt sitten ottaakin sen niin kuin johtajan rooli. Että... Uhka vai mahdollisuus? No se riippuu niin paljon Bonasta itsestä. Kerro lisää. Se, mitä mulla itsellä jäänyt monesti niin kuin Bonasta aikaisemmin niin kuin mieleen, on semmoinen, että hän saattaa niin kuin sitten tiukassa tilanteessa vähän jäätyä. Ja ehkä semmoinen mainekin hänellä vähän niin kuin ollut. Mutta sitten taas, jos saadaan käännettyä toistapäin, että saadaan se, niin kuin, myös se pääkoppa siihen mukaan, että se, niin kuin, se tuleekin se tiukka tilanne, hän pystyykin ottaa sen niin kuin vastaan ja niin kuin oikeasti toimimaan siinä tilanteessa, niin sitten se on selvä mahdollisuus. Koska hänellä kaikki avaimet siihen toimintaan on. Niinpä. Onko se eka kerta hallilla? Joo, kyllä. Vähän lähtökohtia siitä, mistä lähdetään niinku liikkeelle. Mä kysyn heti vaikein kysymyksen. Mikä se on joukkueen kovin vahvuus tällä hetkellä? Eikö meiltä löydy mitään vahvuuksia? Mikä olisi meidän vahvuus? Ei. Tää on liian vaikea. No on nyt joku vahvuus. Niin varmaan joku, mutta ei nyt tuu mieleen. Okei. Mä voin sanoa suoraan, mikä meidän vahvuus on. No. Tiimihenki. Se on kyllä aivan totta. Koska nekin projektit, missä mä oon ollut mukana, niin aina on joutunut paljon tekemään töitä sen eteen, että se pohja saadaan kuntoon. Että niin on oikeasti helppo tehdä sitä duunia ja muuta, niin musta tuntuu, että tällä hetkellä ei ole semmoista niin ongelmaa sen suhteen. Vähän on näyttänyt siltä, että niin aika pitkälti kaikki tulee niin sinun kautta tällä hetkellä. Et tuntuu, että siinä, en tiedä, onko se sen takia, kun periaatteessa sä oot ehkä korkeammalla tasolla pelannut kuin muut siinä sillä tavalla, niin varmasti jotenkin, että ne niinku, että sieltä tuli meidän Jumala paikan päälle ja opettaa nyt kaiken meille muille. Okei. Sitten. Sinun omat heikkoudet ja vahvuudet. Alright. Eipä siinä sen kummosempaa. Ei. Lähdetään tekemään töitä. Näin tehdään. Voitetaan Felliä Teliasta kesällä. Tosi itse asiassa juttelin aamulla Helsingin Redsin valmentaja Torban kanssa. Joukko on ollut tosiaan tämän koko viikon nyt sitten omassa kotiluolassaan Helsingin jäähallilla. Ollaan sitten vedetty bootcampia niin sanotusti ja siellä on tehty kovaa duunia ja se varmasti tullaan näkemään. Toisaalta se, että jännittääkö nyt sitten minkä verran lähtee pelaamaan, kuitenkin erittäin tärkeä peli molemmille joukkoille. Niin kuin tuossa studiossa hyvin puhuttiin, taustalla painaa se, että halutaan päästä pelaamaan Arctic Invitationille ja halutaan olla se, kuka edustaa Suomea siellä. Ja mitä mahdollisuuksia se avaa sen jälkeen, niin ehdottomasti tärkeä peli kyseessä. Nyt vaan niinku homma taas rennoksi. Ei tässä ole mitään hätää. Silmät kutia. Sama meininki, mitä meillä bootcampilla oli tuolla. Lähdetään tarjoilemaan sitten laatuviihdettä kansalle, kun Suomen mestaruudesta kisaillaan. Ja mikä se mukavampaa, kun lähtee sitten vielä hyvällä pelillä. SC Gaming vastaan nouseva Helsingin Redsi, niin erittäin maukkaat asetelmat. Nyt kun siellä vielä lavalmentaja Luhtopurokin on taustalla alkanut piiskaamaan poikki ja entistä kovempaa vireeseen, niin innolla odotetaan, että mitä tästä tulee. Ja edelliset liigamatsit, mitä Helsingin Redsiltä on nähty, niin siellä on oikeasti ollut ihan hyvän näköistä meininkiä. Bona, jännittääkö sinua oikein? Mua jännittää. Nyt katsotaan, että kummalla on parempi paineensietokyky, miten tästä tulee käymään. Ja enää ei auta istua kierrokseen, passaa antaa Sille, koska muuten kutsuu pronssipeli ovi aukeaa samaten Sädiksi tarjoaa hyvän liekin sinne samaten, että sieltä ei pääse nyt sitten Bona tulemaan läpi. Arvini avaa, löytää Edi sieltä ensimmäisenä. Arvini jatkaa, tiputtaa Rota ja näinkö on sitten Redsi lyöty, kun sieltä Arvini jatkaa Jampin kanssa. Se on siinä! 16-13 ottaa SC Gamingin tästä kolmannen kartta itselleen.
sit mollun läpi. Siitä se oli se ase ja tappoi sillä sen 2 vielä. Vittu oli hyvä, kun mä tipuin siitä hattuun. Mä tiesin, että siinä on pihu, 100 varmasti. Ei vittu voittanut sitä ruveta. Tiesin, että sitä oli 2 päähän. Vähän harmittaa, kun mulla oli mölly, niin olisi voinut vaan polttaa. Ui. Tää banaani on ihan vittu äsken sitä. Miltä se tuntuu hävitä niin, että sä oot tietyllä tavalla niin kuin joukkueen johtaja, ja miltä se tuntuu hävitä niin, että sulla on toinen rooli? Kyllä siinä on selvä ero, että siinä saattaa vähän ottaa enemmän syy omalle niskalle, jos hävitään, koska on periaatteessa taktisesti vastuussa koko paketista, mutta... Jos me saadaan sut pelaajana mukavuusalueen sisäpuolelle isoissa eventeissä ja yleisön edes niin, että sua haittaa se paine, niin sit me ollaan jo ihan hirveän pitkällä siinä sun tekemisessä. Kun sit kuitenkin pääsääntöisesti 98% pelaajista reagoi siinä tilanteessa niin, että ne on vähän pienempiä, ne on pikkasen epävarmempia ja niillä on niinku sydän aika kovalla tykytyksellä. Et kyllähän se menee ihon alle se tilanne. Et se on se, niinku, miten mä hahmotan ton sun ongelman tällä hetkellä tai sen haasteen niinku pelaajana. No mikä sulle on se ideaalitilanne tai se sellainen niin kuin oikea asenne, milloin sä huomaat, että sä oot parhaimmillaan? Mitä susta tapahtuu niin kuin täällä pään sisällä silloin, kun sulla on hyvä moodi? Mä en oikein tiedä. Justiin jos menee peli hyvin, niin se on sellainen flow, että siinä vaan tuntuu, että onnistuu kaikki. Ja siinä vaan menee koko ajan vaan erää kerralla ja tekee sitä, mitä tekee ja tuntuu, että kaikki toimii. Se on aika sellainen jännä, johon ei silleen ikinä oikein ole keskittynyt. Jos menee peli hyvin, niin ei sitä silleen oikein jälkeenpäin mieti, että mitä siinä tapahtuu pään sisällä. Se olisi tosi arvokas tieto, koska se just toi, mitä sä kuvaat, tuohon mäkin pyrin, niin mä haluaisin nyt tietää, että mikä se sun fiilis on, kun sä menet matsiin, jos tapahtuu noin. Kun sit jos se on jotain sellaista ihmeellistä, mystistä, niin sittenhän me ollaan oikeastaan niinku tsäkän varassa. Että onko mulla tänään hyvä päivä vai huono. Sitten ammattilaisena taas meidän pitäisi aika lailla suorittaa tasaisesti. Ja ehkä nyt toi niinku onkin sulle, mä tiedän, että se on vähän vaikea tehtävä, mutta se on tosi arvokas tehtävä siltä kantilta, että sä rupeat saamaan haltuun ittees pelaajana. Et mä haluaisin, että sä kiinnostuisit itsestäsi ja siitä, kuka sä oot. The guys are a bit stressed out because we are losing to opponents that we were not supposed to lose against, and this weekend we are going to start week 4 now, and this is kind of a decide already if the spring split is going to be successful or not, which means like if we can make it to playoffs or not, because everything below playoffs is basically the same, like doesn't really matter how Crowley right now is. He's always been one of those guys that gets like easily mentally affected by pressure, and there's a really small degree where it goes from like high pressure to like being insanely mental and like unable to do anything, and yeah, I think that's he's kinda at high pressure right now because he knows he has to improve, and well, it's a team game though, and it depends on everyone's individual performance and just how the team works together and if everyone is on the same page or not. For example, I think we are currently not really on the same page, everyone. So like Johnny is on one side of the thinking and everyone else is on the other side, and kind of need to find either a compromise or convince people to play with him and like trust him to be able to play the game properly. And yeah, I think that affects him a lot. Really saying it, but this is like where it counts. Like this is actually the moment.
Acceleration, Fischer coming out, Van actually gone quite low on some with the Moonlight Vigil, being up towards the side, has a flank position, Sachle already down, and now tricky shot into Bona, Finn, found the flank TP, Genex here way too low. On this delicious cake of a game. Double kill for Han Summer. Kraushaw getting chased out. Like what the fuck? I'm the fucking rookie here. Supposed to be rookie. It's like you guys, I don't know. I mean, honestly, you guys are all rookie, no? We're all rookies, yes. And that's why we want to win. And if I lose, fuck, why did I lose? What the fuck, man? Why am I losing this game? Like, I just don't see the fire. I have something for this. Like, I'm usually really positive in my communication and stuff. You could really see it last year when I joined SK. Like, the mood was super bad. Like, people were legit almost hitting each other after scrims. And I think I was a big part at why the team could win again, because I could cheer people up, make the mood better. But right now, I feel like whenever I try to be funny or something, or be positive, I only get negative energy back. And no one is like helping me to cheer people up. And this makes, like, this is really hard for me. Like what? From everyone? No, overall. I feel like we're just not happy, you know? Yeah, I mean, probably. Because we're losing, I guess. Even if you're winning, even if you have, like, good scrim days, we are not really, like, happy. I think that's what Mia said, like, first you need to have trust into each other. It's always better to try and fail than to just fail. It's like people are afraid to try, you know? I mean, I can like how bad did this game feel? How bad? Thing is, I mean, I understand he's taking a lot of pressure on himself, and that takes away from your own gameplay, and like it also requires really high concentration. I think when you're nervous, then you cannot always perform to that standard. Absolutely. I mean, I hope we can fix it, but I'm not sure like if it's actually fixable. I will talk with him next time when I'm here about it. Like in general, I'm not going to make a big deal out of it because with him we can't. Yeah, he doesn't like that's it. my We're going to do it low-key. Yeah. If I confront it, then like I think I'll trigger his ego instead, and then like absolutely. Harder. In this job, it's quite often the balance of helping the people understand, but not in a way that it triggers them to hide the issue. Next week I'm in London, and the week after that I'm in Berlin. You will have next weekend without me, and then I'm gonna come on Thursday. All right. I feel like last week was very stressful. I kind of lost sight of like the bigger picture. I was kind of getting tunnel visioned, and I had a fight with Crowny, shouted at him, and there was definitely like a big confrontation. But I think like conflict is kind of necessary in a team. Like you cannot avoid conflict, and if you avoid it, then it becomes worse. So I think it's completely healthy. Just like I think with Crowny went a bit too far that time, but as pressure builds, you feel more and more isolated from the people around you, from the team. You feel really, really alone. No one really understands you, and everyone is busy with their own pressure and their own stress. And like everyone kind of separates and doesn't help each other. So it's really hard to stay a team, and
stay in a positive mindset because it also snowballs. So like when there is high pressure and we underperform, then everyone's gonna be even more stressed afterwards. And since like everyone's feeling alone, they try to find blame in others. It just snowballs the bad mood and creates more and more distance between me and the team. Don't take it too hard, okay? I'm not taking it too hard. Alright, good. I don't care. Okay. I'm just saying, you know. I don't think I played bad. Just like I really don't mind if they are hard on me, you know. But then I expect to be treated like to be like paid around permanently. Then I don't care if we are strong side and we fuck up. Criticize me, you know. But if when we play weak side and strong side fucks up too, and strong side is not criticized, that makes no sense. Because strong side is still the one that leads the game, you know? Yeah. Like, sure. Tässä on itse saanut vähän palautetta, että mullakin on paljon ideoita ja en oikein tuo niitä tarpeeksi esille muiden mielestä ja en tiedä, että mitä sitten tapahtuu, että yhtäkkiä ei oikeastaan kiinnostanut silleen jostain syystä, niin ei vaan huvittanut antaa sellaista panosta jostain syystä. Edelleen se on se akilleen kantapää hänen toiminnassaan se, että poika on hyvin hiljainen. Okei. Ne pitää kaivamalla kaivaa. Joo, se on se mikä hänen heikkous tällä hetkellä on ihan selvästi. Niin, joo. No näetkö siellä jotain muita sellaisia tekijöitä siellä Bonan arjessa tällä hetkellä, mitä olisi hyvä ottaa huomioon nyt kun keskustellaan? No onhan siellä taas tämä vanha teema olemassa, että mitenkä mies saataisiin joka kerta harjoituspaikalle silloin, kun se pitäisi olla. Niinkö? Kyllä.